And as Jyotimai asked, when you are feeling sleepy in the class, இங்கே யாரும் இது வரைக்கும் நான் அப்படி பார்க்கல. நான் ஒருத்தர் பார்த்தேன். Bravo, come back. Face me. When you are feeling sleepy during the daytime, gently massage this back neck muscle. Can you do it? Massage பண்ணுங்க. எறும்பு கடிச்சதா வந்து. This is the gentle massage. 2 sections of your neck and we massage. Alright. So when you are massaging, noting a very important point. When you are massaging, you are using your arm like this. So when your elbow section goes topper, your sleep is being, what to say, truncated. நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது உங்க கையோட எல்போவை உங்களுடைய ரொட்டேட்டர் கப் அதிகமா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தூக்கம் கொஞ்ச நேரம் கலையும் டீப் ஸ்லீப்ல இருக்கும்போது. That's how the brain works. So when you are massaging using the elbow on the top, you are going to be feeling much refreshed. Thank you. So when you are massaging the back neck muscle like this, okay? நிறைய டீச்சர்ஸ் இங்க இல்ல. But daily consistent 2:30 மணிக்கு வந்து எல்லாரும் ஒரு சேர அப்படி கையை தூக்கி இப்படி என்னடா பண்றீங்க அப்படின்னா மணிகண்டன் சார் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னு டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்டு. So back neck muscle can be massaged. அப்படி மசாஜ் பண்ணும்போது you will get a little bit of freshness. Afternoon nap is a mindset. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Afternoon nap மதியம் நீங்க தூங்குறது அப்படிங்கிறது it's a mindset. How many people will agree the point? The people who are agreeing the point, நான் சொல்ல போற விஷயத்துல agreeing the point இருக்கிறவங்க மட்டும் கை நான் இன்னும் சொல்லவே இல்லை. Point number 1. During the school timing இருக்கிறப்போ அன்னைக்கு morning and when you are supposed to wake up half an hour more, 45 minutes more அப்படின்னு உங்க மைண்ட் சொல்லி தூங்கணும் தோணும். But if your conscious mind knows that that's a holiday, அந்த மாதிரி டெண்டன்சி சுத்தமா இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் சீக்கிரமாவே நம்ம எதிர்த்தோம். How many people agree with this? இப்போ கைது. So now you understood the point that sleeping is a mindset. Your conscious mind always carries an information as if it is carrying a plate of coffee cup. Today is a working day. அந்த காஃபி கப்பை வச்சுக்கிட்டு உங்க தலை மேல அந்த பாரத்தோட நின்றுட்டு இருக்கும்போது தூங்கலாமான்னு யோசிச்சுங்க. பட் லீவ் அன்னைக்கு வந்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி யாருமே இல்லை. டுடே ஐ எம் கோயிங் டு லிவ் மை லைஃப் ஆன் மை ஓன் டர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாள் சீக்கிரம் முடிஞ்சு போயிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு யூ ட்ரை டு கெட் early. You try to get up. So it's a mindset. So the second technique for avoiding the nap during the class hours is, please understand, please reiterate yourself. No, I'm not sleepy, it is a mindset. I'm not sleepy, it is a mindset. And அது எல்லாத்துக்கும் மேல நீங்க the teacher மேல என்ன impression வச்சிருக்கீங்க, subject மேல என்ன impression வச்சிருக்கீங்க, அது எல்லாமே it's contributing factor for this. அதுல வந்து தப்பு உங்களுக்கு. You are not supposed to entangle any sort of controlling parameters and patterns to yourself. So I think these 2 solutions will be happy. So any other points you would like to discuss? And all the 3 classes are over here. And I've given 2 common assignments for all the 3 classes. One assignment is career mapping. Another one is filling down the questionnaires. Grade 11 students alone have got one extra. I deliberately cancelled that for the 10th and plus 2. But grade 11 has to do. That is the theta level programming exercise. And for grade 10 and grade 12, the theta level exercise will be taught next week on October 27th.
with the given relevance of facts, will you be liking to have this kind of a session next week also? So, let me finish it with one last thing. Series week, really one last thing. Can I have the time for it? How long? 10 minutes. I literally would like to continue till 5 o'clock, but my helicopter is waiting to take me back home, so that's why. I have a very important confession to make. I started the session with this, and I'm ending the session with this. As a matter of fact, every single day, whenever I'm meeting you, I will be ending the session with this. Promise, of course, but before that, knowingly or unknowingly, my dear boys and girls, now I'm trying to even research on this point, but so many people are not understanding this. Don't just aspire to make a living, but aspire to make a difference. Look at the last statement. Just because you are doing a lot more doesn't mean you are getting a lot more done. Please don't confuse movement with progress. நான் நிறைய வேலை செய்கிறேன், இந்த கம்பெனிக்காக நான் பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டுருக்கேன், ஒவ்வொரு நாளும் I am really working my entire body off. But still people are not understanding. அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. They are actually confusing between movement and progress. ரொம்ப நேரம் ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க பயங்கரமான ஹார்ட் ஒர்க் நடத்தும் இல்லை. அந்த கெட்ட பேரை நீங்கள் யாரும் வாங்கிடக்கூடாது ஃபியூச்சரில். இந்த same old frantic story of an woodcutter. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த ஸ்டோரி? One woodcutter keeps on axing down, and he's able to finish off only 2 logs in 4 days. Another person comes and he axes down in a half day. He's able to finish off 8 logs. The person goes to the managing director and asks, "How dare you pay him more? Because he has come to this company only 3 weeks earlier. I am working in this company for the past 5 years. How dare you do it?" The managing director says, "Avanti poi pesi paru, unakku edha idea kedaikum." He goes to the person and asks, "Look, how are you able to finish up so much logs in just half a day?" "Oh, adha kekkreenga. After every log and after every half an hour, I sharpen my axe. And since I sharpen my axe, I'm able to cut more." So here, the first person பண்றது அப்படிங்கிறது movement. Second person பண்றது அப்படிங்கிறது progress. So don't confuse movement and progress. நான் இவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஒரு யூனிட் தான் என்னால் முடிக்க முடிச்சிருக்கு. Same applies. Just because you are doing a lot more doesn't mean you are getting a lot more done. இதை நான் ஏன் சொல்றேன் தெரியுமா? இந்த டெஃபிஷியன்சி மோட்டிவேஷனுக்கும் சஃபிஷியன்சி மோட்டிவேஷனுக்கும் நடுவில் ஒரே ஒரு கேப் தான் இருக்கு. சஃபிஷியன்சி மோட்டிவேஷன், டெஃபிஷியன்சி மோட்டிவேஷன். உட்கட்டர் பிரின்சிபல் அவனுக்கு இருந்தது டெஃபிஷியன்சி மோட்டிவேஷன், இவனுக்கு இருந்தது சஃபிஷியன்சி மோட்டிவேஷன். இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரே ஒரு பேரன்சிஸ், ஒரே ஒரு பேரடாக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். என்னன்னா, யுவர் திங்கிங் இஸ் வாட் இஸ் மேக்கிங் எவ்ரிதிங். யுவர் திங்கிங். உங்க திங்கிங்கை ஆல்டர் பண்ணலைன்னா உங்க லைஃப் மாறாது. இத பல பேர் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, நீங்களும் பல தடவை அதை கேட்டிருக்கீங்க, ஆனா அப்ளையே பண்ண மாட்டீங்க. சீரியஸ்லி, இதுல ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்ன தெரியுமா? திரும்ப திரும்ப பையனுக்கு சொன்னா அது மறந்து. லைஃப் இஸ் வெரி ஈஸி ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங். உங்க திங்கிங் மூலியமா உங்க லைஃப் உங்களால மாற்ற முடியும். But you're not doing that. This morning I mentioned about Bruce Lipton's case to grade 11. First 7 years, whatever you put into the child's mind will become reality. Please understand that at any given point of time, உங்க thinking எதுல போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி தான் உங்க வாழ்க்கை அமையும். If you are continually brutally attacked because of some fears அப்படின்னா அந்த திங்கிங்ல இருக்கிறது தான் உங்க வாழ்க்கையில நடக்கும். Mr. Manikandan, I have started doubting my potential and I am really worried about the marks. 10th எடுத்த மாதிரி மார்க்ஸ் நான் +2 எடுக்க மாட்டேனோங்கிற எனக்கு பயம் வந்தாச்சு. You are already failed. You already sealed your mark. உன் மார்க் நீ unfortunately truth அதான். உன் மார்க் அங்கே தான் வரும். Because you have attracted that with your thinking.
So you got to change the thinking. அதனால தான் நான் சொல்றேன் every day morning, every day night அப்படிங்கிறது அவ்வளவு முக்கியம். இப்போ நீங்க இருக்கிற இந்த 3 ஸ்டேஜஸ் 10th standard, 11th standard and 12th standard, so important. ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு 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 டார்கெட்டை வந்து ஒரு பெரிய சார்ட் பேப்பர் எழுதி ரைட் டவுன் சம் டார்கெட். அது என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும். மார்க்கா ஓகே ஃபைன் கோ ஹெட். எவ்வளோ மார்க்? 1100 ப்ளஸ் 400 ப்ளஸ் whatever it may be. அந்த மார்க் எழுதி வச்சு மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் கேசிங் அந்த மார்க் கூட ஓகே ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் டார்கெட், these are all the plans I am going to have, these are all the hard work I am going to take, these are all the efforts I am going to put into for achieving this அப்படின்னு சொல்லி அதை எழுதி அதையும் நீங்க திரும்ப 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 பார்க்கணும். So when your mind is resonated with that information, then only then, my dear boys and girls, that will happen as a reality. Let it satyama nadakadu. Take it from me. But what happens is, in the auto hypnosis time, அப்படிங்கறத யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க. It said, use a sleep time for auto hypnosis. Our sleeping cycle and our daily launching cycle are so wrong that we are getting miserably failed. நம்ம நாளை முடிக்கிறதும் நாளை ஆரம்பிக்கிறதுலையும் நிறைய தப்பு பண்றதுனால தான் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல ஃபெயில் ஆகும். An American citizen has got his own ritual and routine for starting a day. A citizen of Sweden or a citizen of Hungary country, he has got a different ritual of how to go to sleep. But we have a different kind of metabolism, different kind of lifestyle. Your twin brother or your twin sister called as mobile phone is along with you right now when you're going to sleep. And you are waking up in the morning, the first thing you are gazing at is your mobile phone. Can you deny that? So, the auto hypnosis time வந்துட்டு கொஞ்சம் capitalize பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். Last message, therefore it is going to be a lasting message. It is the time when your conscious mind disconnects and gets into the theta level. I really showed this right to grade 11 in the morning. It's been a wonderful journey right from the morning. Continuous marathon experience. So towards the night before you sleep, நான் சொன்ன அந்த சார்ட் பேப்பரை ஒரு பார்த்து ஃபீல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தூங்க போகும். And once you wake up in the morning, look into the chart paper. Remind about that particular goal. Then you start your day. இது ஒரு 20 days மட்டும் நீ பண்ணு. Open challenge. உன் லைஃப் மாறுதா இல்லையான்னு பாரு. இப்போ 20 days ஒரு நாள் கூட விடாமல் பண்ணு. அதுதான் பிரச்சனையே சார். நான் 2 நாள் பண்ணுவேன், 20 நாள் கேப், அப்புறம் 2 நாள் பண்ணுவேன், மறுபடியும் 35 நாள் கேப். No. Then it is not your cup of tea. But if I seriously committed, I'll tell you one important information. Dr. Joseph Murphy சொன்னது என்னன்னா, இதுவரைக்கும் வளர்ந்த ஸ்பீடை விட என்னுடைய நெயில் வந்து இந்த மாசம் மட்டும் ஸ்லோவாக தான் க்ரோ ஆகும் அப்படின்னு 20 days சொல்லிட்டு ஒருத்தர் தூங்கினான்னா அந்த மாசம் அவனுக்கு நெயில் வந்து ஸ்லோவாக தான் க்ரோ ஆகும். Dr. Joseph Murphy mentioned, famous quantum physician, the author of Power of Your Subconscious Mind. That you read it? Good. So இது அங்க உண்மை அப்படின்னா for encompassing the code. See, I am standing in a very important trivial situation where as a trainer, as a public speaker and as a psychologist, you know something and you have the strength and avenue to drive home the point to the minds of the children. Besides doing all that, the children will be forgetting that. And again, 1 week later, I'll have to come here and I'll have to remain up in your mind. So this is like a particular plain surface tension object standing on a needle, not lasting forever, falls down. But in the thinking and all, now what's recheck pani, okay, this is it. I become what I think about. I become what I think about. I become what I think about. And slowly. Your life நீங்க மாத்துனீங்கன்னா life is a paradise. Paradise. Seriously.
every single point of day. Don't retire from the day until and otherwise you finish something about the goal. Because you are in a wonderful school. In the school, there is a triggering positivism. Like-minded people. I see reports, I see mission statements, I see the themes of that particular academic year, I see mission board in Jennifer ma'am's room, I see a good level of information that are contained in tabloids. No chance of negativity in this school. And இங்கே என்ன proficient language நான் பேசினாலும் உங்களுக்கு புரியும். Which doesn't happen in the schools of Coimbatore, Ulvalpet, Pollachi or any other places. So you people are good. You people are fine stock of people. Unfortunately, you don't know this reality. So know this reality and capitalize on this reality and bring more laurels to the schools. Okay? Right? So life is easy. Don't make it tough. Use auto self-hypnosis. Program your mind. This is your life. This is your masterpiece. This is your structure. நீங்க உருவாக்கிக்கிறத லைஃப் சந்தோஷமா அனுபவிச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஷேர் பண்ணி உங்க லைஃப் பண்ணுவாங்க. Like a sculpture. And defy the odds, live with passion, live strong. I'll be meeting you next week. Thank you so much.